Now, okay. In the previous class, we discussed cyclic permutations, in which symmetric groups, alternating groups, orders of a cyclic permutation, length of a cyclic permutation, we discussed in the previous class. Now, today I'm taking number of elements of a symmetric group S4 and alternating group A4, right? Now, my question is, find all possibilities, find the number of elements of all possible order in S4, symmetric group S4. Find number of all elements of all possible orders in S4, right? Now, for this, I can divide into some classifications. It's an important concept. Here, let our S4 means number of elements n is equal to 4. My group G is equal to S4. S4 is a symmetric group. Group of order of S4 is equal to 4 factorial. This means 24 elements. Order of S4 is equal to 24. My question is, how many elements of order 1 in this out of 24 elements? How many elements of order 1? How many elements of order 2? How many elements of order 3? How many elements of order 4? You have to calculating this one. In out of 24, how many elements of order 1? You know, identity permutation order is 1. What is the definition for order? Generally, we can calculate for order. Suppose F is a permutation in Sn. F to the power of n is equal to I. We say that order of F is equal to n. This is the definition for order of a element of a permutation. మరి ఇక్కడ each element order ఒక్కొక్క దాన్ని సింప్లిఫై చేయకుండానే మనం ఆర్డర్స్ ఎట్లా కనుక్కోవాలి? I'm giving some shortcut here, you see. So 4 elements. Now actually my number n is equal to 4. This 4 can be written as classified into 4. Now LCM of this 4 is equal to what do we get? 4. Ante elements of order 4. Elements of order 4. Ante ఈ S4 లో ఆర్డర్ 4 ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయో మీకు చెప్తాను, నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఇన్ దిస్ S4 elements of order 4, some permutations are there. Now I can write 4 can be written as, what are the possibilities of 4? Classified partition into 3 plus 1. 3 plus, what is meaning by 3 plus 1? A cyclic length, for example, 1, 2, 3, 1 permutation. On cyclic permutation of length is what? Of the length of this permutation is 3. Then 1 means what? Identity permutation. 1 means identity permutation. This 3 means of length is 3. So 4 can be break into like the 3 plus 1. You can write LCM of this 3 and 1. What is LCM of 3 1? 3 and 1 is equal to 3. So what you say? Elements of order 3 also possible. In this S4, some permutations of order 3 order ఉన్నటువంటి permutations కూడా ఉంటాయి. తర్వాత 3 plus 1 ఇంకెట్ రాయొచ్చు? 2 plus 2. 2 plus 2 మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ 2 plus 2 అంటే మీరు థింక్ చేయండి. 2 అంటే ఏంటంటే ఒక పర్మిటేషన్ 1 2 ఇట్లాంటిది. ఆఫ్ లెంత్ ఈజ్ 2. 2 plus 2 ఎలా బ్రేక్ చేస్తున్నాను అంటే రాశాను. LCM of 2 comma 2, this is equal to 2. So the meaning of this is equal to elements of order 2 in S4. S4 lo some element, some permutation of order 2 unde kuda untayi. In this S4 some permutations of order 2, elements of order 2. తర్వాత ఇంకేమైనా రాయొచ్చా? ఇద్దరండి పాసిబిలిటీస్.
2 plus 1 plus 1 or 1 plus 1 plus 2 means LCM of these three numbers 2, 1, 1 is again it is 2. So again we get some elements of order 2. Yeah, here you observe here in this S4 some elements of order 2 two types ఉన్నాయి. Here 2 plus 2 is also break like this, 2 plus 1 plus 1. It can be partition into like this. మీకు నెంబర్ థియరీలో ఎలిమెంట్ నెంబర్ థియరీలో చెప్పడం జరిగింది వీటిని ఎట్లా. ఇంకేదైనా పాసిబిలిటీ ఉందా? yes, 1 plus 1 plus 1 plus 1. So LCM of these four numbers 1 1 1 1 we get again it is 1. So that here elements of order 1 also possible. So my dear teacher friends, you look here, 3 plus 1 means 4 elements. 4 elements can be break into 3 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 is these are the possibilities of partition of 4. Right, you observe here LCM of 3 comma 1 is 3, LCM of 3 comma 2 2 like this. Therefore in S4 elements of order 4 is possible, elements of order 3 is possible, elements of order 2 is also possible, elements of order 1 is also possible. But order elements of order 5 6 7 are possible kavaniki chance ledu. Therefore thus S4 has elements of orders 1 2 3 and 4. My question is ఇక్కడ ఎలా అడుగుతాడు క్వశ్చన్ అంటే మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, రైట్, how many numbers of elements of order 1? My first question, how many numbers of elements of order 1? Can you say anybody? Number of elements of order 1. ఒకటి ఆర్డర్ ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇందులో మీరు చెప్పగలుగుతారు? ఐ థింక్ identity permutation order is 1. yes, identity permutation order is n. ఏ పర్మిటేషన్ గ్రూప్ లో ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా S4 లో ఒక ఐడెంటిటీ పర్మిటేషన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ I. the order of this I is equal to 1 ఉంటుంది. చూడండి, I can use some technique for solving this problem. yeah, you look here, the partition of 1 order వచ్చి ఎక్కడ ఉంది? 1 order ఇలా ఉంది, ఇక్కడ ఉందిగా. elements of order 1 it can be partitioned into like this. The partition 1 plus 1 plus 1 plus 1 gives element of order 1 in S4. Then number of elements of S4 of order 1 is equal to, now this formula is in S4 n is equal to 4, so that 4 factorial by 1 is repeated. How many times 1 is repeated? 1 is repeated 4 times. 1 to the power of 4 into 4 factorial. My answer is, you look into the partition of this one. 1 is repeated 4 times. This numerator is 4 factorial. Total number of n is equal to 4. So that 4 factorial by 1 is repeated 4 times. So that 1 power 4 into 4 factorial. This is equal to 4 factorial by 4 factorial. This value is equal to 1. So that number of elements of order 1 ఉండే S4 లో 24 elements లో order 1 ఎన్నిటికి ఉంటుందంటే 1 ఉంటుంది. అది కూడా మీకు తెలుసు. That is the identity permutation. Right? Order of 1 is nothing but an identity permutation. Suppose I want to find number of elements of order 2 కావాలి నాకు. Number of elements of order 2 in S4. S4 లో ఉన్నటువంటి 2 elements order 2 ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? మన క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2 in S4, 5 or 6 or 7 ఆప్షన్స్ ఇస్తా ఉంటాడు. You look here, what are the partitions of 2? The partition
2 ఆర్డర్ రావడానికి ఉన్నటువంటి పార్టీషన్ చూడండి, 2 రావడానికి వచ్చినటువంటి దీస్ 2 ఆర్ పాసిబిలిటీస్ ఇస్ దేర్, దీస్ 2 పాసిబిలిటీస్. yes, now one is 2 plus 1 plus 1, another one is 2 plus 2 plus 2. ఈ రెండింటికి ఇండివిజువల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి సమ్ చేయాలి. 2 plus 1 plus 1 partition 2 plus 1 plus 1 and another one is 2 plus 2 gives elements of order order 2 in S4. Elements of order 2 in S4. Therefore, number of elements of order 2 is equal to, yeah, same idea. You can apply the same idea. This is number 1, case 1. I can write this one. How to slip it, partition into this one? 2 plus 1 plus 1, 4 factorial by 2 is repeated only one time. 2 power 1, power malikad rayandi. 1 factorial. 2 power 1 into 1 factorial. Now 1 is repeated 2 times. 1 power 2 into power factorial. Power is adi rayandi. I repeat once again. 2 1 1. 2 is only one time. 2 power 1 into power factorial. 1 is repeated 2 times. 1 square into 2 factorial. This is equal to 24 by 2 into 2 factorial ante this is 4 avutundi. This is nothing but 6. Now 2 is, because of another partition is also there. The elements of order 2 రావడానికి another partition is 2 plus 2. Therefore, same idea. Can you say anybody? 4 factorial by 2 is repeated 2 times. 2 square into 2 factorial, power factorial. So 2 is repeated 2 times, 2 square. Then power is what? 2. Therefore, this is 2 power 2 into 2 factorial. This is 24 by, this is what? 8. This is nothing but 3. So that the number of elements of order 2, total number of elements of order 2, total number of elements of order 2 in S4 is equal to this is 6 plus 3. రెండింటిని యాడ్ చేయండి. This is equal to 9. లిటరల్ గా మీకు ప్రూఫ్ చూపిస్తాను మీకు 9 ఎట్లా ఉంటాయి ఎలిమెంట్స్ అనేవి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2 ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఆర్డర్ అంటే ఇన్ దట్ S4 లో ఇలా ఉంటాయి అనమాట. 1 2 లెంత్ 2నే ఉండాలి. 2 3 ఇలా ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 9 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. రైట్, దెన్ గో ఫర్ 3 ఎలిమెంట్స్ ఉండే ఆర్డర్ చెప్పగలరా డైరెక్ట్? కెన్ యు సే ఎనీబడి? థర్డ్ వన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3. నౌ యు చెక్ ఫర్ ద పార్టీషన్ ఎలా బ్రేక్ చేసామో చూస్తే దాని నుంచి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ of order 3 తీసుకుంటున్నాం. Number of elements of order 3 is equal to, what is the partition? Partition is actually what? 3 వచ్చేటప్పుడు ఏమని తీసుకున్నా నేను? 3 రావడానికి ఏం తీసుకున్నానో చూడండి నేను. 3 plus 1. Yeah, you look here. This is a 3 plus 1. Order 3 రావడానికి ఉన్నటువంటి partition ఏంటిది? 3 plus 1. So that I can write 3 plus 1. 3 plus 1 partition ఎలా రాయొచ్చు అంటే this is equal to 4 factorial by 3 is repeated only one time. 3 power 1 into 1 factorial. Then 1 power 1 into 1 factorial. 3 is repeated one time. 3 power 1 into 1 factorial. 1 is repeated only one time. 1 power 1 into 1 factorial. This is 24 by 3. This is nothing but 8. So number of elements of order 3 is 8. So finally, the number of elements of order 4. Now what is the partition in this case? 4 only. Number of elements of order means only 4 is one number is there. Only 4 is one number is there. Can you say answer please anybody? 4 is only one time. 4 factorial by 4 is only one time. 4 power 1 into 1 factorial. 4 factorial by 4 power 1 into 1 factorial. Because of 4 is only 1 4 is there. So that 24 by 4, this is equal to 6. These are the questions. Examination lo em adutadante in S4 number of elements of order 6. Can you say anybody answer?
4. 4 factorial by. I'm asking my question. In S4, number of elements of order 6 అని అడిగాడు. అడిగితే ఆప్షన్ చూడండి. This is 6, 9, 8, 0. 0. 0, sir. 0 is the right answer. That's my question. Because of in S4, there is no elements of order 6. 6 order ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉండవు అందులో. There is no elements of order 6 elements ఉండవు. Order 8 ఉండవు. మిగతా ఏం ఉండవండి. Only orders are 1, 2, 3, 4 only. ఇది మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు ఇలా పాసిబుల్ అవుతున్నాయి అంటే దిస్ ఇస్ ద క్లాసిఫికేషన్. స్టార్టింగ్ లో మనం చెప్పుకున్నటువంటి క్లాసిఫికేషన్. సో 4, 3 + 1, 2 + 2, 2 + 1 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3, 2, 4 లైక్ దిస్ ఇలా ఉన్నది. ఇక్కడ మాత్రం 2 టైమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే బ్రేక్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చేదే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? సో ఇలా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడగడానికి. అదే S4 లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 4 అన్నాడు అనుకోండి, ఎన్ని ఉంటాయండి? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 4 ఇది 6 ఉంది. ఎస్, సో ఈ రకంగా అడగవచ్చు. అదే మనకు A4 విషయానికి వచ్చేసరికి ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ ఆర్డర్స్ ఇన్ A4 అడిగిండు. ఇట్ ఈస్ S4. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ elements of all possible, ఒకటే ప్రాబ్లం అన్ని చేస్తున్నా, all possible orders in A4 ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ ఆర్డర్స్ ఎలా వస్తున్నాయి. ఐ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్, దీన్ని డీటెయిల్ డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ A4? A4 is the what? A4 means what? Set of all even permutations. All even permutations. Am I right? Set of all even permutations. Am I right? Yeah, simply what are the elements are there in A4? Ledu ante directly I'm discussing direct answer. 4 can n is equal to what here? 4. N is equal to 4. Our group G is equal to A4. Order of A4 is equal to, can you say anybody? Order of A4 is 4 factorial by 2, half of the members, even permutations. This is only 12. It consisting only 12 elements. Alternating group A4, set of all even permutation. This is the important one. It consisting only even permutations. Even permutation, which is equal to, n is equal to 4. So that if you want to find these are ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు, you see here, this A4 consisting identity permutation I ఉండాలి. Identity permutation I. This is 1 2 1 2. Another one is 1 2 1 3 1 2 3 4. One permutation is 1 2 3 4. Another one is 1 3 2 4 1 4, because of 4 elements. Because of 4 elements, our non-empty set S is equal to 1 2 3 4. 4 elements, the number of possibilities, right? 1 2 1 3 1 4. Then rest of the terms are 2 3. You see, remaining are identity permutation 1 2 3 4, one permutation 1 3 2 4 1 4 2 3. Yeah, next one is 1 2 3 4 1 2 3. You can write like this: 1 after number is 2. This is 3. This is 4. 2 after, yeah, 1 2 3 4 2 3 4 1. This is 3 4 1 2. Write like this. This is one permutation. These are the one permutation. Then immediately, whenever it form a group whose inverse is also exist in this. What is the inverse of this? Just you change these two numbers, 1 3 2. The inverse of this is equal to 2 4 3. The inverse of this one, 3 4 1, is equal to 3 1 4. 4 1 2 inverse is 4 2 1. Here you observe a total number of even permutations. I repeat once again, A4 contains only even number of permutation. How? Is it even permutation? My question is, I is even? Yes, every identity permutation is even permutation. Is it suppose this is F1 F2 F3 F4 like these numbers. Is even ena? Evaran cheptara?
This is even permutation because of what is the length of this? Suppose f is equal to my permutation f is equal to 1, 2, 3. It is a cyclic permutation. What is the length of this? What is the order of this permutation? Can you say anybody? 3. Order of f is equal to 3. Order of a permutation, cyclic permutation is nothing but length of this permutation. 1, 2, 3. 3 elements unnai kabatti length is equal to 3. Order of f is equal to 3. These orders are, this permutation order is 3. This is order 3. This is order 3. This order. These are all order 3. What is the length of this permutation? What is the length of this permutation? Can you say anybody? 4. Very good. 4 or 2 now? 4 sir. అంటే మల్టీ 2 2s ఉన్నాయి సార్ అంతే. Yeah, అప్పుడు ఏం చెప్పింది మీకు ఒకటి 1 2 3 4. 1 2. These two are the distinct permutation. Suppose f2 is equal to 1 2 3 4 are the distinct cyclic permutations. These are disjoint cyclic permutation. Then what is the order of f2? LCM of these two lengths. LCM of length of this permutation is 2. Length of this permutation is 2. Therefore, LCM of 2 comma 2 is nothing but 2. So you observe here, order of this permutation is 2. Identity permutation order is 1. This permutation order is 2. This permutation order is 2. This permutation order. What is the permutation order of this one? What is the length of, what is the order of this permutation? 1 2 3. 3. Because of this cyclic contains 3 elements, length of this permutation is 3, whose order is equal to 3. Moreover, ivanniti order kuda 3 nenandi. All the 8 terms, these are all 8 terms whose order is 3. These 4 terms order is 3 terms order is 2. Yes. What is the identity permutation order is? Identity permutation order. Order of the identity permutation. 2 sir. ఇక్కడ ఒక నాకు విషయం చెప్పండి. There are how many permutations in A4? A4 లో ఎన్ని ఉన్నాయి? Order of A4 is equal to 12 permutations. Yes, 12 permutation in which can you say anybody number of elements of order 1? ఎవరైనా number of elements identity permutation. Order 1, only one, that is identity permutation. Number of elements of order 1 is 1 only. Order 2? 3. Yes. Number of elements of order 2 is 1 2 3. నేను ఇంతకుముందు చెప్పక డైరెక్ట్ అక్కడ రాస్తాను, ఫార్ములా వేసి రాస్తాను, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Number of elements of order 2 is 3. Number of elements of order 3, order 3 na 2 na, order 2 is 3, right? Order ఇంకేమైనా ఉన్నాయండి? ఆర్డర్ ఇవెంత ఆర్డర్ ఎంత అండి? 3 ఆర్డర్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 8. Number of elements of order 3 is 8. How many number of elements of order 4? Number of elements of order 4 0. 0. No elements. ఏమి లేవు కాబట్టి the number of elements of order 4 is 0 in A4. These are all is possible in alternating group A4. రైట్. అదే దీన్ని క్లాసిఫికేషన్ ఎలా బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు చూడండి. సేమ్ ఫార్ములా. సార్ మరి ఇక్కడ వర్కౌట్ అవుతుందా? ఇంతకుముందు ఫార్ములా S4 చెప్పింది. yes exactly. You see here my group G is equal to A4, N is equal to 4. 4 సేమ్ యాజ్ గా బ్రేక్ చేయండి. 4 ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక 4a. యా ఓకేనా? 4 is equal to 4. Easy to 4. If a permutation length is 4, you see 1 2 3 4. My question is, the length of a permutation is 4. How many transpositions are possible? How many 2 cycles are possible? 1 4 1 3 3 2 cycles. 1 3 1 2. So if a length of a permutation is 4, number of 2 cycles are 3, less than 1. ఒకటి తగ్గుతుంది. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలండి. A length of a permutation is 4, whose 2 cycles are 3, so that 4 ఏమొస్తాయి చెప్పగలరా? 4 is odd permutation or even permutation? Odd permutation.
odd permutation. Odd permutations. Okay. Odd permutations are not in, which are not in A4. Why? Can you say anybody reason? If you take a permutation length 4, if you take order of a permutation 4 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 4 ఆర్డర్ ఉండేటువంటి నెంబర్స్ ఉంటాయా అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. ఉండవు. If you take the length of a permutation is 4, which gives odd number of permutations, because of our A4 only set of all even permutations. My A4 is even permutation. If you take 4 length, it gives odd permutation. ఇది ఇందులో ఉంది. It is not possible. అందుకోసం మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో మీకు చూడండి, ఇక్కడ ఎక్కడన్నా మీకు 4 ఆర్డర్ ఉండే వచ్చినాయా? 4 ఆర్డర్ ఉన్నాయా? లేవు. బికాస్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఈస్ దిస్ వన్. ఇఫ్ యు టేక్ లెంత్ ఈజ్ 4, which gives 3 minus 4 minus 1 అంటే 3 cycle. 2 cycles are 3 possible. 3 cycles, 2 cycles 3 means odd permutation, which is not possible in, which is not in A4, not possible in A4. తర్వాత ఇంకేం రాసుకోవచ్చు దీన్ని? 3 plus 1 రాసానండి. 3 plus 1. Yeah. ఇక్కడ now if you take what is 1 means what? Identity permutation. 3 అంటే the length of the cycle is 3. Length of the cycle 3 ఉన్నప్పుడు ఎన్ని పర్మిటేషన్స్ వస్తాయండి? 2 cycles. 2 వస్తాయి సార్. 2 cycles. Yes, which gives even or odd permutation. ఇది ఈవెన్ అవుతుందా? మొత్తం టోటల్ ఆడ్ అవుతుందా? ఈవెన్ సార్. ఈవెన్ పర్మిటేషన్ అంటే మనకి A4 లో చూసుకోవాల్సింది ఈవెన్ ఉన్నాయో ఆడ్ ఉన్నాయో అది జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఈవెన్ పర్మిటేషన్స్. సో ఇప్పుడు మీరు తీయండి LCM ఆఫ్ సేమ్ 3, 1. The partition 3, 1 is equal to 3. So what I am writing here? What am I writing here? Elements of even. Yes, elements of even permutation. Elements of order 3. Elements of order 3. Yes. Oh, elements of order 3 undevi possible అవుతాయి. Elements of order 4 not possible here because of the which gives odd permutations. Next 3 plus 1 తర్వాత next ఏం చేస్తున్నాను? This can be done as 2 plus 2. Yes, which gives even permutation or odd permutation. Can you say anybody? Length of 2, it 1 2 cycle. 1 2 cycle. It is a 2 cycle. It is another 2 cycle. Yes, how many 2 cycles are there? 2 cycles. 2 transpositions are 2 cycles, which is even or odd? Even. 2 unte even number of 2 cycles, so that it is a even permutation. It is a even permutation. So LCM of 2, 2, which gives 2. So elements of order 2 possible. Elements of order 2 also possible. I repeat once again, 2 రాస్తున్నాం అంటే ఇట్స్ ఇలా లెంత్ 2 ఉందన్నమాట. 1 2 2 cycles length 1 2 అంటే I mean length of the 2 cycles ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది చూడండి. Length is equal to this one. Length of this 2 cycle is equal to this one. ఇట్లాంటి ఎన్ని ఉంటున్నాయో అట్లా చెప్పొచ్చు. లేదు అంటే length 2 means it gives 2 cycles. 1 2 cycle, 1 2 cycle, ఇక్కడ ఒక 1 2 cycle. Total number ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. Even number, even transpositions. తర్వాత next partition is what? 2 plus 1 plus 1. Can you say anybody even or odd permutation this is? The partition 2 plus 1 plus 1. This is identity, this is identity. It is even transposition or odd transposition? Anybody? Yes, this is odd permutation. So odd permutations we can't consider. Odd permutations we can't consider. Odd తీసుకోవద్దు. Then again 2 means what here? Only one transposition. 2 లో ఎన్ని ఉన్నాయంటే 2 means it give 2 elements like this 1 2 ఇట్లా ఉంది అనుకోండి. It is 1 2 cycle. It is identity, it is also identity. Only 1 2 cycle. 1 2 cycle means odd permutation. ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే అడగండి. Yeah, it is not possible because of it is not odd permutation. It is not possible in A4. తర్వాత finally 1 plus 1 plus 1 plus 1. Is it even or odd? Even. Every identity permutation, they all are the identity permutations.
all are identity permutations. Yeah, even permutation, so that LCM of 1 1 1 1 is equal to 1. Therefore here ఏమేం పాసిబుల్ ఉన్నాయండి, 1 possible, order 2 possible, order 3 possible. Only to order 1, order 2, order 3 possible, but order 4 is not possible in A4. Order 4 is not possible in A4. Therefore my question is, question ఎలా అడగొచ్చు అంటే number of elements of order 1. మీరు ఇంతకుముందే చెప్పారు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 1 అంటే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది 1. మరి ఇంతకుముందు సేమ్ ఫార్ములా ఇక్కడ వర్కౌట్ అవుతుందా? కెన్ యు సే ఎనీబడీ సేమ్ ఫార్ములా is workout or not? Order 1 means here 4 elements, 4 factorial by 1 is repeated 4 times, 1 power 4 into 4 factorial. Therefore 4 factorial by 4 factorial, which is equal to 1. This is the identity permutation. Number 2, number of elements of order 2. Yes, mute it. Number of elements of order 2 ఉన్న ఆర్డర్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఎక్కడ నుంచి 2 పార్టీషన్ ఎలా ఉందో చూడండి. 2 పార్టీషన్ మీన్స్ వాట్? ఈవెన్ పర్మిటేషన్స్. 2 plus 2, I think 2 plus 2 అంటే ఏమైతుంది 4 factorial by 2 plus 2, 2 square into repeated 2 times 2 factorial. This is 24 by 4 into 2. This is 8. So total values are 3. This is equal to 3. Actually correct అయినా మరి 2 ఆర్డర్ ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయా? ఉన్నాయి సార్. యా 3 ఆర్డర్ ఉన్నటువంటి 2 ఆర్డర్ ఉన్నటువంటి 3 ఉన్నాయండి. 2 ఆర్డర్ ఉన్న ఇక్కడే రాసండి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2 is 3. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 is 8. యా ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ 3 ఆర్డర్ ఉన్నాయి, 8 రావాలి, వస్తో చూద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 is equal to 3 can be written as 3 plus 1. 3 plus 1 is even permutation. This means what? 4 factorial by 3 power 1 into 1 is repeated. 3 is repeated only one time. 1 అంటే 1 power 1 into 1 factorial. 3 power 1 into 1 factorial. This is nothing but 4 factorial. 24 by and 33 8. Right. This is 8. Total వచ్చేసి ఇక్కడ టోటల్ ఎలిమెంట్స్ కి ఈక్వల్ అయిపోయినాయి చూడండి. 1 plus 3, 4 plus 8, 12 elements. In A4 the number of elements are 12. Yes, so these are the situation can be divided into number of elements and orders of each element. This one. Okay, I'm ఇలా అడిగాడండి ఈ క్వశ్చన్ మీకు. కెన్ గివ్ దీని మీదనే ఈ ఆన్సర్ ఏమైనా ఇవ్వగలరా చూడండి. మై క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 2 3 4? My first question, what is the order of a permutation 1 2 3 4? What is the order of 1 3 2 or 1 2 3? So sir, ఇప్పుడు చేసాం, మీరు మళ్ళీ ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. What is the order? 3 sir. Yeah, 1 2 3 4. 1 2 3 4 order. 2 అవుతుంది. Because of order is nothing but length అంటే LCM చేస్తాం ఇక్కడ. Order of this is equal to 1 2 3 4. This is equal to 2 because of LCM of this length is 2, this length is 2, 2 comma 2. This is equal to, yeah, this order is equal to 1 2 3. Similarly ఏ ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ అడిగినా కూడా మీరు చెప్పొచ్చు. Yeah, right. My next question is, how many subgroups are there in A4? సబ్ గ్రూప్స్ ఎన్ని ఉంటాయి దీనికి? సేమ్ ప్రాబ్లానికి ఇదే ప్రాబ్లంలో A4 లో ఏమేమి సబ్ గ్రూప్స్ అవుతాయి? వాట్ ఆర్ ద సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ A4? రైట్. సో చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను మీకు ఇక్కడ కనుక్కోవడం. ఇక మిగతా మీరు చేసుకోవాలంటే ఒక్కదానికి చూడండి. రైట్. ఎందుకు చెప్తున్నంటే లెగ్రాంజెస్ థీరం కాన్వర్స్ నీడ్ నాట్ బి ట్రూ అన్న ప్రాబ్లం కూడా ఇదే. సబ్ గ్రూప్స్. Now I want to calculate subgroups of A4. A4 kunnatuvanti subgroups anni. What does it mean by subgroup? Subgroup means, suppose I am taking H is a subgroup of a group A4. H is a subgroup of a group A4. First em kavalandi idi
First ఏం కావాలి? If H is a subgroup of a group A4, first H itself H is a subset of. Yes, first subset కావాలి. H is a subset of Itself A4. is a group. Yes, H itself is a group. So suppose I am taking H is a subgroup of a group, అంటే కంపల్సరీ ఏం కావాలంటే సబ్సెట్ కావాలి, itself is a group కావాలి. Right. What is the order of A4? Order of A4 is equal to 12. Now, what are the factors of 12? 1, 2, 3, Factors 4, of subgroups 12. calculate చేసినప్పుడు మీకు గుర్తుండాలండి, subgroups calculate చేసేటప్పుడు the divisors are factors of this one. This is 12. Factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. 6, 12. అంటే yeah. Now I want to calculate subgroups of order 1, 2, 3, 4, 6, 12 ఉంటాయి అంతే కదండి. So factors of 12 are, because of you know that K divides 12, then the subgroups are generated by K అని మనం అనుకున్నాము. ఇక్కడ ఏం పాసిబుల్ అవుతాయి చూద్దాము. The factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 12. Now my first question, subgroups of order 1. Subgroup of order 1 చెప్పగలరా? A4 కు ఆర్డర్ 1 ఉండే సబ్ గ్రూప్ ఏది? yes, you know that is H1. I can denote it by H1. ఆర్డర్ 1 నుండి ఒకటే ఉందండి ఇందులో, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఐడెంటిటీనే ఆర్డర్ 1 నుండే సబ్ గ్రూప్ A4 లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 12 ఎలిమెంట్స్ లో సైజ్ 1 ఉన్నది ఒకటే ఉంటది. దట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ పర్మిటేషన్. ఒకసారి చూడండి, ఐడెంటిటీ పర్మిటేషన్ సైజ్ is 1, this size is 2, this size is 2, this size is also 2. వీటి సైజ్ ఎంత అండి? దిస్ సైజ్ is 3 సైజ్. ఆర్డర్ 3 ఉన్నటువంటి పర్మిటేషన్స్ 8 ఉన్నాయి, ఆర్డర్ 2 ఉండేవి 3 ఉన్నాయి, ఆర్డర్ 1 ఉన్నది 1 ఉంది. ఇది మన నోటీస్ లో ఉండాలి మీకు. వన్ మోర్ థింగ్, most important concept is order of a subgroup divides order of G. Order of subgroup is always divides order of G, Lagrange's theorem. One more thing, order of an element, if A belongs to G, order of A divides what? Order of G. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని ఈ ఎలిమెంట్స్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చండి. సబ్గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 1 ఆర్డర్ ఉండే ఎలిమెంట్ 1 ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. దేర్ఫోర్ సబ్గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2, subgroups of order 2. Order 2 ఉండే subgroups ఎన్ని ఉంటాయి? Suppose my subgroup is H2, I am taking. Identity permutation must. Identity permutation ఉండాల్సిందే. Identity permutation ఉండాల్సిందే. What is order of subgroup? Suppose H2 అనుకోండి. What is order of H2? ఏం కావాలి? 2 ఉండాలి. చాలా కేర్ఫుల్ గా లిజన్ చేయండి. If I want to find the subgroups of order 2, అంటే order of H2 is equal to 2. What are the factors of 2? 1 and 2. What are the factors of 2? 1 and 2. We know that order of A divides order of H2. Order of A divides order of H2. అంటే ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే దీన్ని డివైడ్ చేస్తుంది. My question is, actually సబ్గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2 ఉండాలండి. 2 సబ్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి ఆర్డర్ 2 ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ క్యాల్కులేట్. ఐడెంటిటీ పర్మిటేషన్ తీసుకుంటున్నాను, కంపల్సరీ గ్రూప్ కావాలి అంటే ఇది ఒకటి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు ఫైండ్, సపోజ్ A is an element, order of A divides order of H2. Order of H2 is equal to 2 కాబట్టి order of A divides 2 అంటే what is order of A element? Element order ఏమి ఉండాలి? Either 2 or 1. Element of order either 2 or 1. Either 2 or 1 elements order ఉన్నటువంటి పర్మిటేషన్స్ ఏమున్నాయి ఇందులో? 2 ఆర్డర్ ఉన్న పర్మిటేషన్స్ ఏమున్నాయి ఇందులో? 1 is already over identity permutation. 2 ఆర్డర్ ఉన్న పర్మిటేషన్స్ ఏమున్నాయి? Yes, these are all are the permutations of order 2. So that can you say the permutations? 1, 2, 3, 4. It is 1. H3 is equal to identity along with another one, 1, 3, 1, 3, 2, 4. Yes, order 2. H4 is equal to identity and one more, 1, 4, 2, 3. You got it this point? Anybody? ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? Can I take H5 is equal to identity with 1, 2, 3? తీసుకోవచ్చా?
ఇది తీసుకోవచ్చా? No, ఇది no, తీసుకుంటే sir. దీని ఇన్వర్స్ కూడా తీసుకోవాలి. ఇన్వర్స్ కూడా No, no, తీసుకున్నాం. sir. 1 3 2. Then order 3, sir. Is it subgroup of this order 2? No, sir. No, because of the reason is we know that element order is always divides the group order. Group order is ఎంత ఉండాలండి? Group order 2 ఉండాలి. Is 2. దీని ఆర్డర్ ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. 3. It's exceeded. It's not possible. So that it is not possible here. Right? Only H2, H3, H4. These are the 3 subgroups of order 2. I repeat once again. ఇక్కడ నేను ఇదే ఎందుకు తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ అంటే H2 ఆర్డర్ 2 ఉండాలి. ఆర్డర్ 2 ఉండాలి అంటే అకార్డింగ్ టు లెగ్రాంజెస్ థీరం ఆర్డర్ ఆఫ్ H divides order of this one. ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ A divides order of H2. Therefore ఆర్డర్ ఆఫ్ A అంటే ఏం ఉండాలంటే 1 or 2 ఉండాలి. 2 ఉన్న ఆర్డర్స్ ఏమోనే చూసినా ఇవి రెండు 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది వచ్చేసింది. యా సిమిలర్లీ సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3. సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3. ఆర్డర్ ఎందుకు ఇది చెప్తా ఉండంటే నెక్స్ట్ మై టాపిక్ ఈజ్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్. నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ కోసం ఇక్కడ నుంచి వస్తాయండి. సబ్ గ్రూప్ అయితేనే అది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఫర్ ద టైమ్ టేకింగ్ దిస్ టైమ్ ఆల్సో. రైట్, సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 మీన్స్ H4, H5 ఐడెంటిటీ మస్ట్ ఐడెంటిటీ ఉండాల్సిందే. సో సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 అంటే H5 ఆర్డర్ ఆఫ్ H5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉండాలండి? 3 ఉండాలి. According to our rule, order of element divides order of H5. Order of A divides 3. What is the elements of order? Order of A em avadam chance undi. Order of A divides 3 means either order of A is equal to 1 or 3. Only these two possibilities. మీరు తీసుకున్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ A4 లోకి వెళ్ళి ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే దాని ఆర్డర్ ఏమి ఉండాలి? 1 or 3. ఆల్రెడీ 1 ఉన్న ఆర్డర్ తీసుకున్నాను. ఇంకేమైనా ఉన్నాయి? ఆ 3 ఆర్డర్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్? వాట్ ఆర్ ద పర్మిటేషన్స్ ఇన్ A4 ఆర్డర్ 3? దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ది ఆర్డర్ 3 cyclic permutations of order 3. Am I right? Am I right or not? Can you say how many subgroups of order 3? How many subgroups of order 3 are you there? 8. ఒకసారి థింక్ చేయండి. 4, sir. Yes. Yes, you see, if you take 1 2 3 1 permutation because of order is 3, is it form a group? H5 is a group? No, because of identity, no, permutation is identity. Inverse of identity is identity. What is the inverse of 1 2 3? What is the inverse of 1 2 3? 1 3 2. Yes, it is not belongs. Right, for that only this is not form a subgroup. 1 2 3 one element of length is 3. This length is also inverse. అట్లా ఎన్నో అంటే H6 identity with ఏమైతే 2. next element is what? Identity element with 2 3 4. 2 3 4 inverse is 2 4 3. Right, H7 identity with another element is 3. Yeah, another element is 3 4 1. Please mute it. 3 1 4. H8 is equal to identity among with 4 4 1 2, whose inverse is 4 2 1. If you multiply these two, we get identity permutation. So that these 4 are satisfying the group properties, so that the number of subgroups of order 3 is 4. ఇప్పుడు ఇదే ఎందుకు తీసుకున్నాండి? వేరే ఏమైనా తీసుకోవచ్చా? 1 2 2 4 1 2 3 4 తీసుకోవచ్చా? పాసిబిలిటీ లేదు. ఎందుకంటే 1 2 3 4 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఆర్డర్ ఆఫ్ A డివైడ్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ G అంటే 2 డివైడ్స్ 3 అవుతుందా? నాట్ పాసిబుల్. కాబట్టి మీరు ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 ఉన్నాయో తీసుకోవాలి. రైట్, then final next one is subgroups of order 4. Subgroup of order 4. Yeah, ఎవరైనా చెప్తారండి subgroup of order 4? 0. Subgroups of order 4, H9. This is nothing but H9. 0 now. ఎందుకంటే అసలు మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
అక్కడ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 4 అంటే మీరు చూస్తున్నారు లెంత్ 4 ఉన్నటువంటి సబ్ గ్రూప్స్ లేవు కదా థింక్ చేస్తున్నారు మీరు. నో, ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ H9 is equal to 4 అండి. అకార్డింగ్ టు అవర్ డెఫినేషన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ A డివైడ్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ G అంటే దిస్ is nothing but 4. Order of A divides 4. Can you say what is the order of A is equal to? And this condition is satisfying when order of A is equal to either 1 or 2 or 4. Element of order ఏమి ఉండొచ్చు? Element order is either 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు. Suppose identity permutation అయి ఉండాల్సిందే. Elements of order 2 ఉండాలంటే ఏమేమి తీసుకుంటారు? Elements of order 2 ఉన్నాయి ఏమున్నాయి? 1 2 3 4. 1 2 3 4, right? Next whose inverse is 1 3 2 4. Next another element is 1 4 2 3. Yeah, so 1 2 2 length of this permutation, this one is 2. మరి ఇది ఉన్నాయా? 4 is possible. 4 ఉన్నాయా మనకు ఆర్డర్ 4 ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ లేవు అందులో. కాబట్టి ఓన్లీ I 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3 దీస్ ఆర్ ఫార్మ్ ఏ పర్మిటేషన్ గ్రూప్. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకోవాలంటే 4 ఆర్డర్ ఉండాలండి. ఆర్డర్ 4 ఉన్నటువంటి తీసుకోవాలి. అంటే గ్రూప్ ఆర్డర్ ఇస్ 4. ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్. ఆర్డర్ ఆఫ్ A డివైడ్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ G. ఓ రైట్. ఐడెంటిటీ పర్మిటేషన్ ఆర్డర్ 1 కాబట్టి 1 డివైడ్స్ 4. కరెక్ట్, ఇది ఉంటుంది. దీని లెంత్ ఎంత? దీని ఆర్డర్ ఎంత? 2. 2 divides 4. ఓకే, 2 divides 4, 2 divides 4. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఫార్మ్ ఏ గ్రూప్. therefore H9 is equal to this one. రైట్. ఇక ఫైనల్లీ సబ్ గ్రూప్స్ ఇంకా ఉన్నాయి. సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎంత అండి? సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 6 తీసుకోవచ్చా, 5 తీసుకోవచ్చా? 6 సార్, 5 తీసుకుంటారు. Sub group of order 6 because of factors loki ellali manam because of 12 factors are 1 2 3 4 6 and 12. Yeah, orders subgroup of order 6. This is the most important. It's a very important andi. Deeni meedane question pattunta manaki ippudu. Subgroup of order 6. A4 has no subgroup of order 6. ఇది మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్న లెగ్రాంజ్ స్థిరం చెప్పేటప్పుడు చాలా మంది దీన్ని డీటెయిల్ గా చదవరు. A4 హ్యాస్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 6. ఆర్డర్ 6 ఉండే సబ్ గ్రూప్స్ A4 కు ఉండవు అని మాత్రమే బుక్ లో రాస్తాడు. ఎందుకు ఉండవు ఏందో ఒక్కసారి మీరు డీటెయిల్ గా చూడండి. A4 హ్యాస్ నో సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 6. సపోజ్ మై H10 is equal to next H9 is completed. This is my H10. In my H10 ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఎంత అండి? సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎంత? ఆర్డర్ ఆఫ్ G అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ H10 అనుకుంటున్నాం. ఆర్డర్ ఆఫ్ H10 is equal to 6. దీన్ని 6 ని డివైడ్ చేసేటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ A కావాలి. ఏముండొచ్చు? ఆర్డర్ ఆఫ్ A డివైడ్స్ 6 మీన్స్ ఐదర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ A is equal to చెప్పగలరు ఎవరైనా? 1 2 3 లెంత్ 3 ఉండొచ్చు. ఇంకా ఉంటే 6 ఉండొచ్చు. An element of order either 1, either 2 or 3 or 6. 6 ఉన్నాయి లేనే లేవా? ఇది వదిలిపెట్టి with this one. Element of order 1 is identity. Okay, I am taking identity. Element of order 2. Element of order 2 I am taking what are the elements of order 2? 1 2 3 4. Next 1 3 2 4. Yeah, 1 4 1 4 తర్వాత ఏమొస్తుంది? 2 3. ఇట్లా సైక్లిక్ ఆర్డర్ రాసుకోవచ్చు. These are all are 3 elements of order 2. Next 3 elements of order ఇవన్నీ ఉన్నాయి. 1 2 3 1 అవి 1 2 3 8 ఉంటాయి కదా ఇంకా అవన్నీ. అవునా కదా? అవును. yes, we have 8 elements ఉంటాయండి అక్కడ. కానీ నేను 8 తీసుకుంటే మళ్ళీ సేమ్ గ్రూపే అవుతుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ 6 ఎలిమెంట్ 1 2 3 4 ఇంకొక 6 ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ H10 is equal to 1 2 3 1 2 3. వాట్ ఇస్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్? 1 3 2. యాక్చువల్లీ అయితే నేను ఇంకా తీసుకోవాలి ఇవన్నీ. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. ఇన్ H10
ఆర్డర్ 1 ఉన్నాయి ఉండాలి, ఆర్డర్ 2 ఉన్నాయి, ఆర్డర్ 3 ఉన్నాయి, అన్ని ఉండాలి. ఇక్కడ అన్ని తీసుకుంటే ఎన్ని అయితే అండి మొత్తం వచ్చేస్తాయి 12 అవుతాయి, మొత్తం వచ్చేస్తున్నాయి. కానీ మనకు కావాల్సింది సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 6 ఉన్నాయి కావాలి. సపోజ్ ఆర్డర్ 6 ఉన్నాయి, A4 హ్యాస్ నో సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 6. ఇది ఎందుకు అవుతుంది అనేది మీకు ఇక్కడ క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నాను. H10 ఓకే, ఆర్డర్ 6 సబ్ గ్రూప్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఆర్డర్ 6 సబ్ గ్రూప్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఇక్కడ ఒక చిన్న క్లాసిక్ అని చెప్తున్నా మీకు. కన్సిడర్ కన్సిడర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ H9 is equal to ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. బిఫోర్ ప్రీవియస్ తీసుకున్న చెప్పండి అది. H9 ఏమిటి? ఐడెంటిటీ పర్మిటేషన్ 1 2 3 4 1 3 2 4 yeah 1 3 2 4 1 4 2 3 1 4 2 3 ఇవే కదండి. యా, ఇట్ ఈస్ H9 I think. What is the difference between this and this? Is clearly H9 is a subset of H10. H9 is a subset of H10. Please దీన్ని చాలా కాన్సంట్రేట్ చేయాలండి. H9 is a subset of H10. Yes. And also H9 itself is a group. Also H9 is a group. H9 is a group. Okay, H9 is a subset of H10. So we call H10 is a subgroup of, hence H9 is a subgroup of H10. Is it clear? Right. Now look here. What is our Lagrange's theorem? What is our Lagrange's theorem? Here order of H9 is equal to what? Order of H10 is equal to what? నేను తీసుకున్నటువంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ H9 1 2 1 H9 equal to 4. ఆర్డర్ ఆఫ్ H10 6 తీసుకున్నాం. 6 ఎందుకంటే సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 6 ఉండాలి కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 2 3 4 5 6 ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. ఆర్డర్ ఆఫ్ H10 is equal to 6 తీసుకున్నానండి. యాక్చువల్గా అయితే మేము మొత్తం తీసుకోవాలి, 6 తీసుకున్నాను. Now according to Lagrange's theorem, what is the definition? H10 is a group, H9 is a subgroup. Order of H9 divides order of H10. So what happens here? 4 divides 6. Is it possible? But 4 does not divide 6. 4 does not divide 6. Order of H9 divides order of H10 is not a group, sir. H10 is not a group. Because of identity element is there. 1 2 3 inverse is 1 1 3 2. These are also form a group. It's a form a group. Because of 1 2 3 inverse is 1 3 2. It is having self inverses. It is a group. Form a group అంటే it's order 6 which is divided by A4. Group, it order is of form a group of order 6. Group of order 6. My question is actually ఇక్కడ length 2 ఉండాలి, 3 ఉండాలి, అన్ని తీసుకోవాలి. కానీ మన డిస్కషన్ ఎక్కడ ఉంది? సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 6 కదా. If I take only 6 elements, what happens here? 6 elements, what happens here? Order of H9 is equal to 4, order of H10 is equal to 6. So H9 is a subgroup of H10, but this condition is fails. Lagrange's theorem is fails, so that there is no subgroup of order. There is no subgroup of order 6. Order 6. There is no subgroup of order 6. Order 6 in which in group, S4, sir? in A4, sorry, in A4. There is no subgroup of order 6 in A4. ఇది మీకు అర్థం చేయించాలని చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎంతవరకు అర్థమైందో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి. సార్ అకార్డింగ్ టు రూల్ ప్రకారం ఇక్కడ లెంత్ 2 లెంత్ 3 ఉన్నాయి కూడా ఉండాలి, లెంత్ 3 ఉన్నాయి కూడా ఉండాలి, లెంత్ 3 ఉన్నాయి అన్ని తీసుకుంటే 12 ఎలిమెంట్స్ అవుతున్నాయి. కానీ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 6 గురించి మాట్లాడు కాబట్టి ఇఫ్ యు టేక్ దీస్ 6 ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ, ఈ 6 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను, దీనికి H9 ఒక సెట్ తీసుకున్నాను, దీనికి సబ్సెట్. ఈ సబ్సెట్ ఫార్మ్ ఏ గ్రూప్. It is also subgroup of H10. By using Lagrange's theorem, H9 is a subgroup of H10, but this condition is fails.
ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. లెగ్రాంజ్ థియరం ప్రకారము H is a subgroup of a finite group G, then order of H divides order of G కావాలి. లెగ్రాంజ్ థియరం ఫెయిల్ అవుతుంది. కాబట్టి దీంట్లో 6 ఎలిమెంట్స్ ఉండే సబ్ గ్రూప్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు. అందుకోసమే మన టెక్స్ట్ బుక్లలో స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లలో జస్ట్ ఈ సెంటెన్స్ రాస్తాడు, A4 హ్యాస్ నో సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 6. అందుకోసం మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాము అక్కడ 6 divides 12 అంటాం లెగ్రాంజ్ థియరంలో. 6 divides 12 కరెక్టే కదా, కానీ ఆల్టర్నేటింగ్ గ్రూప్ A4 హ్యాస్ నో సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 6. ఇది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. నో సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 6 అంటే ఇక్కడ H10 కూడా సబ్ గ్రూప్ కాకూడదు కదా సార్? గ్రూప్ కాకూడదు అసలు. నో సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ అంటే ఆర్డర్ 6 అన్నప్పుడు ఈ 6 ఎలిమెంట్స్ తో ఉన్నది ఈ సెట్ గ్రూప్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయకూడదు. రైట్ యు ఆర్ కరెక్ట్. బట్ ఆర్డర్ ఇస్ స్వామి గ్రూప్, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఏ గ్రూప్ అండి. మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇది యాజ్ పర్ మై ఐడియా we will check sir. 2 cycle 3 cycle ని మల్టిప్లై చేస్తే మేబీ ఆ ఎలిమెంట్స్ అందులో రాకపోవచ్చు. అదే మేబీ ఇప్పుడు దీని ఇన్వర్స్ మాత్రం ఇక్కడ దొరికింది. possibilities is if you multiply these two, well, in case of these two we get another elements. Yes, that's the major problem. If you multiply 1 2 3 4 and 1 2 3, we get 1 4 3 2 like this. So that right, you are correct. You are correct. Yes sir. So that a subgroup of order, so ఇక్కడ ఏమైంది, subgroup of order 6 is failed. So A4 has no subgroup of order 6. Right, clear? Next ఇక మిగిలింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ subgroup of order 12. Subgroup of order 12 ఉండాలంటే ఏం కావాలి, డైరెక్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ H10 ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. H10 ఏం తీసుకోవచ్చు, subgroup of order 12 is nothing but A4 total full set. I'm taking total full set. Subgroup of order 12 ఉండాలి. Subgroup of order 12 ఉండాలంటే it consisting 12 elements. It consisting 12 elements is nothing but A4, right? Therefore total number of subgroups of a group A4 ఎన్నైనాయండి is total ఎన్నైతుందో చెప్పండి. H10 total is 10. Total number of subgroups of a group A4 is, A4 కు ఉన్నటువంటి మొత్తం subgroups ఎన్ని ఉంటాయంటే 10 subgroups ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ subgroups how many normal subgroups, మొత్తం ఈ 10 subgroups లో one more condition I'm asking, every subgroup is a normal subgroup or every normal subgroup is a subgroup? Every normal subgroup is a subgroup. Every normal subgroup is a subgroup, but every subgroup need not be a normal subgroup. For this criteria, ఈ 10 subgroups లో నార్మల్ ఎన్ని ఉంటాయి? సో my topic is normal subgroups. Normal subgroup. Is there any doubts in that above? ఇంకేమైనా పైన డౌట్స్ ఉన్నాయా? Okay, all right. I'm giving the brief definition for normal subgroup. What is the definition of normal? దీని ఇంకో పేరు ఏంటంటే నార్మల్ subgroups are invariant subgroups అని అంటారండి, or self conjugate subgroups అని కూడా అనొచ్చు. Self conjugate subgroups. Normal subgroup or self conjugate subgroups. My definition is, suppose G is a group, G comma dot be a group, H be a subgroup of a group G under same operation G. Suppose I am taking an element X belongs to G, H is an element in H, X inverse is belongs to this set H, subgroup lo unnatlaite X inverse belongs to H, then H is called as a subgroup of a group G. It can be denoted by, normal subgroup of a group G, it can be denoted by like this. I repeat once again. Let G comma plus B, G comma dot be a group, and H be a subgroup of G, then H is said to be normal subgroup. H is said to be normal in G if X inverse belongs to H,
for every X is in G, H is in capital H. The meaning of this is equal to, then X is whose inverse is X inverse. X is an element in G whose inverse is X inverse. H is element in H. Their multiplication is again element in H. Their multiplication is again element in H. Multiplication in the sense operation. Suppose if you take G plus is a group, H is a subgroup of a group G. The symbol for subgroup, H is a subgroup of a group G. Yes, then H is a normal. H is a normal in G. The notation is what we call X plus H minus X belongs to H. X plus H minus, because of X is element H, X inverse is minus H, which belongs to H. Then we say that H is a normal subgroup of H is a normal subgroup of G. This is the normal subgroup notation. And also, now H is a normal subgroup of G. If H is a normal subgroup of G, H is a normal subgroup of G, if and only if X H X inverse, X H X inverse is contained in H for every X belongs to G. For every X belongs to G. H is a normal subgroup of G. If and only if X H X inverse is contained in H, where the notation of X H X inverse is equal to X small h X inverse, such that H is element in capital H. Right? And also, it is also written as X inverse Hx, both are same. H inverse Hx is contained in H for every X belongs to H. Both are same indication. H is a normal subgroup of G. If and only if, so we can write X H X inverse is contained in H for every X belongs to H. The notation of X inverse H X, just coset operation law rastamu. X inverse small h X such that H belongs to capital H. Right? So now the most important is proper improper normal subgroups. What is a proper simple and Hamilton group define chestappudu ivi maaku proper normal subgroup and improper normal subgroups. So proper improper normal subgroups ante మనం అక్కడ subgroups లోపట just subgroup, proper subgroup, trivial, non-trivial subgroups define చేసాము. Every group G, in case this G is not equal to singleton set, ఒకటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ కాకుండా, every group G not equal to singleton set has at least two non-trivial, at least two trivial. దీన్నే మనం improper. So has at least two trivial ఏమంటారండి normal subgroups. At least two trivial or improper normal subgroups which are ఏంటి singleton set E and G itself. Identity and G రెండింటిని కలిపి ఏమంటామంటే వీటిని trivial normal subgroups. E is a trivial normal subgroup, G is also trivial normal subgroups. These two, other than these two, ఇవి కాకుండా other than these two subgroups are called, proper normal subgroups. Other than these two are called proper normal subgroups. Right? అంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ను G కాకుండా మిగతా వాటన్నిటిని కూడా మనము ప్రాపర్ నార్మల్ సబ్గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ G అంటాము. వన్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ సబ్ గ్రూప్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ G గ్రూప్ అయింది, ఇది సబ్ గ్రూప్ H. ఇన్ కేస్ G is an abelian, ఎవ్రీ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఏ abelian గ్రూప్ ఇస్ నార్మల్. అప్పుడు ఇది G ఏమైతుంది, H ఏమైతుందంటే నార్మల్ అవుతుంది.
ఇది కనుక abelian అయితే ఇది ఏమవుతుంది నార్మల్ అవుతుంది. ఎవ్రీ subgroup of an abelian group is normal. Every subgroup of an abelian group is normal. ఓ abelian group కు సబ్ గ్రూప్ ఏదన్నా ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా అది ఏమైతుంది నార్మల్ అవుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ యు సీ ద రీజన్ G is abelian, G comma dot is abelian, G comma dot is abelian, H be a subgroup of, just H is a subgroup of a group G. Right, our definition X, H, X inverse. Sorry. So, for every X belongs to G, H belongs to capital H. X belongs to G, H belongs to capital X. Now X, H, X inverse. You observe here, X, H, X inverse is equal to, I'm writing X, X inverse into H. Because of G is abelian, because of you observe here, X, H, X inverse is equal to, I'm writing like this. See, X belongs to G, H is also belongs to G. Yes, H is element in H because of H is a subset of G, automatically which element in G. So X, H is equal to HX. XH is equal to HX, right? So that here I'm using the commutative property, I'm writing this is X, X inverse, X is element in this is X, X inverse is equal to H, this is EH, this is equal to H. So this element is belongs to H. This element is belongs to H. Therefore, X, H, X inverse belongs to H. Therefore, H is normal. H is normal. So in case G is an abelian, automatically this subgroup is normal subgroup. Automatically, so every subgroup of an abelian group is always normal. But what is the converse of this statement? Every subgroup of an abelian group is always normal, but converse of this statement, converse of need not be true. Converse need not be true. Converse need not be true. What is the converse? ఇంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ మనము, ఇది G గనుక abelian గ్రూప్ అయితే జస్ట్ ఇది సబ్ గ్రూప్ అయి ఉండాలి. H is a subgroup of an abelian group G, H must be normal. H must be normal. మరి what is the converse? ఒకవేళ in case ఇది గనుక నార్మల్ అయితే అంటే సబ్ గ్రూప్ is normal of a group G, that is it abelian? That means the meaning of this is equal to every subgroup of G is normal. Every subgroup of G is normal, yeah. Every subgroup of G is normal. Then అప్పుడు ఏం కావచ్చండి? Then G need not be కావచ్చు కదా. Then G need not be abelian. This did not be even. Can you give an example for this? Yes, the most important example is quaternion group Q4 is equal to plus or minus 1 plus or minus I plus or minus J plus or minus K. How many subgroups are there? It is non-abelian group. It is non-abelian group. How many subgroups are there? Subgroups are H1, only identity element. H2, 1 minus 1. H3, 1 minus 1 along with plus or minus I. H4, 1 minus 1 J minus J. It is also form a subgroup. H5, yeah, 1 minus 1 plus or minus J, I mean plus or minus K, plus K minus K. Finally, what is H6 itself? H6 is equal to G itself. I mean Q4. Here, what is the proper normal subgroups? What is the improper normal subgroups? Can you say anybody? What is the proper and improper normal subgroups here? Proper H1, H6. ఇంకా మనకు నార్మల్ సబ్గ్రూప్స్ అవుతాయా కదా, ఇంకా చేయలేదు. ఓకే, నౌ we have to calculate whether it is normal or not. Suppose H1 identity permutation, yeah, H1 is equal to the, what is the definition of this? How to check the normal?
X H X inverse. X H X inverse belongs to H కావాలి. సపోజ్ ఇది ఐడెంటిటీ కాకుండా ఏదైనా ఒక H4 చెక్ చేస్తానండి. సపోజ్ H4 తీసుకుంటున్నాను. లెట్ H4 is equal to మళ్ళీ ప్రూఫ్ చేస్తా దీన్ని 1 minus 1 J minus J. Yeah. Is it a normal subgroup or not? My question is this normal or not? How to check this one? Suppose I am element in any element X. X is in G. X is equal to different element I తీసుకుంటున్నాను. Belongs to Q4. What is the inverse of X? X inverse is equal to what? I inverse is minus I. I inverse is minus I. Let my element small h is equal to ఏదో ఒక element J తీసుకుంటున్నాను. Small h is equal to J, which is belongs to H4. Right? Then what is X H X inverse? I times J minus I. I times J minus I. What is I dot J? K. I square is equal to J square is equal to K square is equal to minus 1. You know? Yes. I dot J is equal to K. If it is reverse, Ij is equal to K. Ji is equal to minus K. Minus K. Yes. Ji is equal to minus K like this. Therefore, this is Ijk into minus I. This is a minus times of K dot I. What is K dot I? Reverse. K dot I correct na? I. Correct, sir. I click I J K same order. K dot I J. J. This is minus J. Minus J is an element in H4. Yes. Belongs to H4. Belongs to H. Similarly, we can check all the elements. Therefore, H4, every element H4 is a normal subgroup of H4 is a normal in Q4. Okay. Similarly, all the subgroups are check cheskondi. All the subgroups of Q4 are normal. All the subgroups of Q4 are normal. But Q4 is what? Q4 is non-abelian group. Non-abelian group. Why it is non-abelian? Because of Ij. You can take two elements in Q4. Q4 lo Ij తీసుకున్నాం అనుకోండి. Ij is equal to Ji? No. Ij is not equal to Ji. Ij is not equal to Ij is equal to K. J is equal to minus K. J is equal to minus K. Therefore, it is not. It's very familiar and important group is quaternion group Q4. Q4 is a non-abelian group which consisting 6 subgroups. Out of these subgroups all are normal subgroups. How many normal subgroups of Q4? How many normal subgroups of Q4? 6. Yes, this is the example for converse of this one because ఇక్కడ ఏం జరిగింది Q4. So here these are all the normal subgroups ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏమైనా నార్మల్ అయినాయి. The subgroups of normal, but Q4 is not abelian. అంటే దీంట్లో ఉన్న నార్మల్ అయినంత మాత్రాన అది గ్రూప్ abelian కావాల్సిన అవసరము లేదు. This is the converse of that statement. Every subgroup of a group, every subgroup of an abelian group is normal, but converse need not be true. Right. Next, my question. Sir, Naga sir. Sir, achara? Okay, sir. Yeah. Sir, please continue, sir. 1 minute. Is there any doubts today's class? ఏమన్నా ఇంకా చిన్న క్వశ్చన్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి లేదా సార్ సెషన్ అయిపోయినాక అడిగినా నో ప్రాబ్లం. ఎస్ సార్ నా సెషన్ తర్వాత పెట్టుకోండి. యా ఓకే 1 minute సార్. నేను ఐ స్టాప్ మై recording.